Hello and welcome everybody to this press conference ahead of tomorrow's game. We have our head coach, Henrik Rydström, and our midfielder, Lasse Berg Jonsson. Let's start with the questions to Lasse. Please wait for the translation. Üdvözöljük a sajtó munkatársait, itt ülünk a vezetőedzővel és a csapat középpályásával. Arra kérnék mindenkit, hogy először a játékoshoz intézze a kérdéseit. Lasse, do you consider this a must-win game? We should win every game. If you look at it like this, we go for 3 points every game. Until now, we only have one win out of 4, and we are not stupid. We need more victories if we want to go through. And we look at tomorrow as a good opportunity, like the coming games, and we want to start tomorrow with a good performance and a good result to take back home, and a good result is 3 points. A kérdés az volt, hogy mindenképpen nyerni szeretnének-e holnap. A játékos pedig azt válaszolta, hogy minden egyes mérkőzésen a győzelemre és a 3 pontra hajtunk. Eddig 4-ből egyetlen egy mérkőzésen sikerült nyernünk. Úgy gondolom, hogy a holnapi egy nagyon fontos mérkőzés lesz a továbbjutás szempontjából, és mindenképpen szeretnénk jó teljesítményt nyújtani és elvinni a 3 pontot haza. And what will be key to get a successful result, you think, tomorrow? I think the key tomorrow is to, we know it will be a tough game. We need to control the game. We cannot expect to have the ball for 90 minutes. We want to dominate, but we need to also be compact without the ball. I expect him to be good on the ball and want to have many threats against us. We also want to create chances and press them high when we can, but we need to manage the game picture in 90 minutes, even when we have the ball and when we don't have the ball. A kérdés az volt, hogy mi a kulcsa a holnapi sikernek, a játékos pedig azt válaszolta, hogy nagyon kemény mérkőzésre számítunk, szeretnénk kontrollálni a mérkőzést, nem számíthatunk arra, hogy 90 percig csak nálunk lesz a labda. Labda nélkül is kompaktnak kell lennünk. Úgy gondolom, hogy az ellenfélnek nagyon jó a labdás játéka, nekünk muszáj lesz magasan pressingelnünk, és mind labdával, mind anélkül jó teljesítményt nyújtanunk. Any more questions to Lasse? Van-e még kérdés a játékoshoz? Varför att vi kan släppa iväg Lasse? Thank you, Lasse. And we start with questions to Henrik Rydström, our coach. Any questions for him? Jöhetnek a kérdések a vezetőedzőhöz. Can you tell us about the squad, except from the long-term injuries? I didn't see Taha Ali at the hotel. Is he out, and is anyone else out? Taha is not with us on this trip. He got problem with his calf, so we don't take any risk. But then, except the players you mentioned, we have full squad and can have a lot of players to pick. A kérdés az volt, hogy számíthatunk-e bármilyen másik hiányzóra a holnapi mérkőzésen, mert nem láttam Tahát a hotelben. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy Taha nem utazott a csapattal, vádli sérülés miatt, az összes többi játékos rendelkezésre áll holnap. What do you think are the keys for tomorrow's game? Lasse had some good points in his answer, but it's this balance between trying to play our game and then take away the strength that our opponent has. So but I would say that the first part is the most important, that we
make sure we play our game, that we can stop them from dominating in the way they want. So Lasse was talking about the compactness. That's always important when you play, but for us it's important that we are compact when we have the ball. So we want to dominate with the ball, and then we accept that they can have the ball if we are compact when we don't have the ball. So but again, I would say the most important thing is that, yeah, we got the answer about it, that the question if we need to win. Yeah, of course, but we need to play the game like in the way we play our best football, when we play with freedom. Kérdés az volt, hogy mi lehet a kulcsa a holnapi sikernek, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy a játékos Lasse jó dolgokat hangsúlyozott ki. Úgy gondolom, hogy egyrészről fontos holnap, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és természetesen, hogy semlegesítsük az ellenfél erősségeit. Ebből úgy gondolom, hogy főleg a saját játékunkra való koncentrálás a legfontosabb, nem szabad hagyni, hogy a Ferencváros domináljon, és mint ahogy Lasse említette, muszáj a kompaktságra is odafigyelni, de akkor is, hogyha nálunk van a labda. Természetesen nagyon fontos holnap nyerni, de szeretnénk a legjobb játékunkat nyújtani emellett. Are you confident that you've found a way to play without Pontus? And how? Pontus is a very, very important player for us. Also important person. The leader is in the locker room and on the pitch. But so the answer is that we really don't know, because he has played most of the games this season. But we are also quite confident that the back line will perform good, because, yeah, of course, one place is important, but it's the way we defend as a team that would be the crucial part. And we will defend good as a team, but we will miss him. But I'm not the only one that will answer these kind of questions the same way, because as a coach you try to see the opportunities, and it gives the opportunity to other players to step up, and I have a lot of good leaders, so I hope that we will see that tomorrow. Kérdés az volt, hogy készen állnak egy Pontus nélküli játékra, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy Pontus nagyon fontos játékos a számunkra, igazi vezér a pályán és az öltözőben is. Őszintén nem lehet erre tudni a választ, hiszen eddig a legtöbb mérkőzésen játszott. Úgy gondolom, hogy muszáj a hátsó sorunkra koncentrálni, muszáj, hogy csapatként tudjunk jól védekezni, de edzőként minden mellett folyamatosan a lehetőségeket kell nézni, és ez egy olyan jó lehetőség arra, hogy mások is megmutassák a saját képességeiket. Gergely József MTI, az lenne a kérdésem, hogy mit tart a Ferencváros legnagyobb erősségnek, milyen benyomásai vannak a magyar bajnokról, illetve bár most még nem érződik decemberben, de mekkora problémát jelent a Malmönek, hogy a svéd bajnokság befejeződött? The question is, would you tell us the strengths of Ferencváros, and also the other part of the question is it a problem that for Malmö that the Swedish championship has ended? The strength, I would say, yeah, there are individual strength, skills in the team, but I would say that the work ethic, the way the team is playing together. For example, we see when they lose the ball, they are really good in the counter press, good in running home, protect the goal. So
and that sometimes takes for granted. But I think it's a hard-working team that always gives especially in Europe, they give the opponent a tough game, and then, as I said, they have individual qualities also. And for the second question, there is if it's a problem or maybe something else that our league is over. I think for us right now it's quite good. In a long-term perspective, you need to play competitive games, but we had a long season, so we had some players that needed some rest. So now we are fresh again, so good to go. Az első kérdésre válaszolva úgy gondolom, hogy az egyéni képességei nagyon erősek az ellenfélnek, és úgy gondolom, hogy a játékhoz való hozzáállásuk és a csapat szellemük nagyon jó. Úgy gondolom, hogy egy-egy labdavesztésnél nagyon komolyan tudnak ellen pressingelni, és hátra szaladnak védekezni. Szerintem nemzetközi szinten igazán megnehezítették mindenki dolgát eddig. Ami pedig a második kérdést illeti, jelenleg úgy gondolom, hogy ez egy nem probléma, sőt, néha jól is jön egy kis szünet. Nyilván hosszú távon szükség van a meccsterhelésre, de ettől függetlenül egy nagyon hosszú szezonról beszéltünk, és a játékosoknak is jól jön egy kis pihenés. You have to defend your attackers a couple of times during your years in Malmö. Now the fact is that you have only Erik who scored 2 goals so far in Europe. Is that something that concerns you, or what's your take on the striker situation? Yes, as you said, that kind of criticism is quite common from the media when we talk about our strikers. Also, as you said, I'm used to not defend them, but I see, of course, I want them to score. And Isak, Erik, for example, they love to score goals. But we also get other things from them, as you know. And I'm really satisfied with the way they work for the team and how they contribute when it comes to the defending part. And also, I would say that in one way, it's been a bit unlucky, both for Erik and Isak. They could have scored more in Europe. But also, one part is that in those moments, for example, against Besiktas, we didn't have the quality right there. But I'm a big believer that is something you can add, and we know the level that Isak and Erik show in Allsvenskan and also on an international level. So for us, it's just to keep going. So I would be more concerned if we as a team didn't create the situations. So hopefully we see that tomorrow, that they are, they get the opportunity to show how good they are. A kérdés az volt, hogy edzőként már többször meg kellett védeni a támadóit és a támadó játékokat. Eddig összesen nemzetközi szinten 2 gólt szereztek. Mi a véleménye erről a kritikáról? A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy igen, gyakran kapnak kritikát a csatáraink a média részéről. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül megvédenem kell a csatáraimat, de mindig is kiálltam ezen az állásponton, és hogyha Isakról és Erikről beszélünk, nyilván nagyon jó lenne, hogyha több gólt tudnának lőni, főleg nemzetközi szinten, de például úgy gondolom, hogy a Besiktas elleni mérkőzésen nem volt meg
az a fajta minőség, de én hiszek abban, hogy folyamatosan lehet fejlődni, és ez mind igaz Iszak és Erik játékára, és főleg ezen a szinten, de sokkal jobban aggódnék, hogyha csapat szinten nem lennénk képesek kialakítani a megfelelő helyzeteinket. Okay, thanks a lot and welcome out to watch the first 15 minutes of the training. Thank you. Köszönjük szépen, várjuk Önöket az edzés első negyed óráján.